new Masorti Kehila in Kiev. They were just assembled a few months ago when Rabbi Reuven Stamov and Lena came and organized by our community, and especially thanks to our Tiyum Olimikov, who directed the group and was also dancing. And now we come to the special moment of the installation of Rabbi Reuven Stamov, a moment we have all been waiting for many years and been planning for over a year and a half. And we'd like to invite for the opening bracha Rabbi Professor David Delinkin, President of Machon Shechter. B'vakasha. This is the day the Lord has made. Let us rejoice in it. 22 years ago, the Shechter Institute in Jerusalem founded Midreshet Yerushalayim in Ukraine. The goal was to revive Jewish life in Ukraine with the spirit and approach of Masorti conservative Judaism. Since then, we have founded Hebrew schools or day schools in Chernovitz, Uzhgorod, Khust, Munkach, Berdichev, Kiev, Donetsk, and Kharkov. We have also founded 20 years ago Camp Ramah Ukraine, which will celebrate its 20th anniversary in August, as well as the Ramah Family Camp. And finally, every year we have a teacher seminar for all of our teachers from throughout Ukraine who get together every summer to study together. In recent years, we have partnered with Masorti Olami to found a synagogue, a kehillah in Kiev, and also in running the family camp. But it was clear all along that we need a conservative Masorti rabbi living here in Kiev in order to succeed. Today we have reached that milestone, and we can say Baruch Shechayam B'Kiyamanu, to thank God for having enabled us to reach this happy occasion. We have a concept in Judaism of Hakarat HaTov, of thanking people for the good. And throughout the past 22 years, many people have worked to make sure that Midreshet Yerushalayim and now Masorti Olami can succeed in Ukraine. And I would like to thank these people, even though many of them you do not know, and some of them are no longer alive, because without them we would not have reached this happy occasion. At the Shechter Institute, Professor Lee Levine, Rabbi Benji Siegel, Mr. Bob Rifkin, and Mr. Saul Sanders. At Midreshet Yerushalayim, Rabbi Yossi Pliny, Rabbi Valerie Stessin, and of blessed memory, Rabbi David Klayman Zichrono Livracha, Professor Walter Ackerman Zichrono Livracha, Rabbi Moshe Tottenauer Zichrono Livracha, as well as those who are, thank God, still with us, from Midreshet Yerushalayim, Margie Tottenauer, Professor Shmuel Glick, Yosef Tubi, Gila Katz, Dr. Rafi Kasimov, and Rabbi Reuven Stamov. At Masorti Olami, Rabbi Joe Wernick, Rabbi Tzvika Gretz, and Mr. Alan Silberman. And finally, the major donors to Midreshet Yerushalayim and Masorti Olami throughout the years, David and Phil Wax, Jerry Cook, the Rothman Foundation, the Thalhammer Foundation, Diane and Howard Wall, Peter and Amy Miller, and Dr. Betsy Gidwitz. To all of them we say, Toda Rabba, thank you very much. Rabbi Reuven Stamov studied for 5.5 years at the Shechter Rabbinical Seminary in Jerusalem and appeared before a Beit Din of rabbis, where he was tested in halacha and Jewish law and tested on his final thesis this past February. He was then ordained in Jerusalem at a beautiful ceremony at the Shechter Institute. Today we are installing him as rabbi in Kiev, reaffirming his ordination or hasmacha. There is no better way to do this than by quoting the story from yesterday's parasha, the parasha of Pinchas, in which God chooses Joshua as the successor to Moshe Rabbeinu, to Moses our teacher. I will read Bamidbar 27 in Hebrew, followed by an English translation. Vayidaber Moshe al Adonai lemor, Yifkod Adonai Eloheo b'chol lecho basar ish al ha'eda, asher yetze lifnehem v'asher yavo lifnehem, v'asher yotzihem v'asher yivihem, ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם. ונתת מאותך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל.
ולפני אלעזר כהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו, וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר כהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. Moses spoke to the Lord, saying, "Let the Lord, source of the breath of all flesh, appoint someone over the community, who shall go out before them and come in before them, and who shall take them out and bring them in, so that the Lord's community may not be like sheep that have no shepherd." And the Lord answered Moses, "Sing aloud Yehoshua ben Nun, an inspired man, and lay your hand upon him. Have him stand before Eleazar the priest and before the entire community, and commission him in their sight. Invest him with some of your authority, so that the whole Israelite community may obey. But he shall present himself to Eleazar the priest, who shall on his behalf seek the decision of the Reuven before the Lord. By such instructions they shall go out, and by such instructions they shall come in, he and all the Israelites, the entire community." Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and had him stand before Eleazar the priest, and before the entire community. He laid his hands upon him, and commissioned him, as the Lord had spoken through Moshe. At this time, it is my honor to invite 4 rabbis who will hold the chuppah for the installation ceremony: Rabbi Pamela Barnash, Rabbi Alvin Birkin, Rabbi Jerry Epstein, and Rabbi Judy Helpman. Assembly, I have the great privilege of blessing you, and Lena, and the entire community, B'kol HaKehillah. Yivarecha Adonai v'shmerecha, Ye'er Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha, V'yasein lecha shalom. Amen. And we will now sing the Shefianu. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam.
Добрый день и спасибо вам всем за то, что вы смогли найти время для того, чтобы прийти сюда. Я очень-очень рад видеть вас всех здесь. Знаете, меня очень часто спрашивают: Рeuven, скажи, пожалуйста, а вот как вообще ты решил стать раввином? Вот с чего это началось? Как? Откуда решил? На что я неизменно отвечаю: я решения такого никогда в своей жизни не принимал. Ну, не было. И несмотря на всю парадоксальность этого утверждения, я говорю правду. Не принимал. Конечно, был у меня некий процесс, который занял лет 15, и который, кстати, продолжается, который привел молодого человека, инженера по образованию, который вырос атеистом по убеждению, который вырос в абсолютно светской семье, где не было практически ничего из еврейской традиции. И этот процесс привел этого молодого человека на то место, на котором сейчас стою я, вместо него. Но назвать решением, каким-то единым решением этот процесс я не могу. Это был и есть сложный процесс со своими взлетами, падениями, радостями, разочарованиями, очень похожий на путь евреев по пустыне, который тоже являлся сложным процессом, со своими взлетами и падениями, радостями и разочарованиями. Эле Масей Бней Исраэль. Вот переходы сынов Израиля. Так начинается недельная глава Масей, которая приходится на эту неделю из книги Бамидбар. И по этим словам она и получает свое название. Глава Масей, что в переводе означает «переходы», повествует нам о переходах еврейского народа с момента выхода из Египта и практически до вступления в землю Израиля. И совершенно непонятно, почему почти целая глава выделена под перечисление передвижений еврейского народа в пустыне. Для чего нужен подробный перечень 42 остановок? Зачем было сохранять этот маршрут на тысячелетия? И великий еврейский мудрец Рамбам говорит: все знамения сохраняют реальность только для очевидцев, а в дальнейшем их память будет сохранена только в сказаниях, и слушатель может не поверить. Он сказал это в его великом произведении «Морена Вухим», «Путеводитель блуждающих». И аналогию с нашим временем проводит профессор Шалом Розенберг. Он говорит так: всего через 60 лет после катастрофы еврейского народа уже многие требуют доказательств. Докажите, что вас убивали. Не было 6 миллионов. Вообще этого не было и быть не могло. Это выдумали сионисты. То есть получается, что подробное перечисление всех этих переходов нужно для того, чтобы было легче запомнить то, что происходило. Потому что иначе это стирается из памяти поколений. Те, кто видели, они помнят, они видели, они очевидцы, они понимают, о чем речь. Следующее поколение помнит уже хуже, потому что оно знает тоже по рассказам родителей. А следующее поколение есть риск, что они вообще могут забыть. Но я задаю себе вопрос. Единственное ли это возможность для понимания сути этих переходов? И мне кажется, что нет, что это возможность единственная, и можно объяснить это еще наверняка не одним способом. И когда я смотрю на недельную главу, я вижу, насколько она похожа на мою собственную жизнь. Я думаю, что, в общем-то, наверняка и на жизнь многих из вас. Моя жизнь полностью состояла и состоит из неких этапов перехода.